This is H.R. Srinath. Will the JDS and BJP get together in Gangavati? Government publishes Gazette notification on reservation for President and Vice President's posts in local bodies. Congress and JDS calculation of post-poll alliance goes haywire. Cooperation Minister Bandapa Kashimpur was seen interacting with vegetable vendors early this morning in Yeshwantpur. The minister was accompanied by officials of the concerned department. The son of a Zilla Panchayat member attacked a railway staffer and a forest department staffer at a railway gate in Shivamogga. Victims undergoing treatment at hospital. KSRTC conductor attempted suicide citing harassment from his seniors. This incident reported from Raichur district. Hello and welcome to News 9. I'm Nikhil Vasuki. First up, Srirangpatna MLA Ravindra Shrikantaiah burst out at a farmer during a public program in Srirangpatna's Babu Rayana Koppalu. MLA was making a speech and was blaming the old administration for the cooperative sugar factory in Pandavpura state. During this time, a farmer stood up and questioned the MLA, saying that since he had power, he must order a probe. The MLA got angry and asked the farmer to keep quiet and not talk too much in front of him. Let's just take a quick look. I have Ramesh, the farmer who asked the questions with me on the phone. Ramesh avare iga ivu MLA avarna ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಬಾಬರಂಕೊಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರು ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ, ಶಾಸಕರು ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಪರವಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಂದ್ 3 ಲಕ್ಷ ಚೀಲ ತಂದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಹಾಳಾಗೋ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎತ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರು, ಶಾಸಕರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದ್ರು. ನಾನು ಎದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮೈಕ್ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರ್ಲಿ, ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಇರ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಸಭೆನೋ ಇದು ಜನಸಂಪರ್ಕದ ಸಭೆಯೋ ಸರ್ಕಾರ ಸಭೆಯೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏರು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು, ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡೋರು ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನೋಡಿ ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ನಾವು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಇದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಸಿರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಇಷ್ಟು ಸರ್ ನಡೀತಲ್ಲಿ. ಅವ್ರೇನೋ ಬೇಸರ, ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರೈತ ಸಂಘ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಸರ ಇರ್ಬೇಕು, ಆತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ನಮಗ್ ಸರಿ. ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? That was Ramesh, who was the farmer who was attacked verbally by this MLA, asking him to keep quiet, not question him, not question anything at all. Certainly warrants a great deal of scrutiny here. The very fact that here we have a voting citizen rightfully asking for an explanation. And instead, what we are getting to see
is the MLA responding in such a high-handed manner? This is Ravindra Shrikantaya stating that you have absolutely no right to ask me any questions. Just keep quiet and sit down. An unfortunate behavior here from an elected representative whose job is to take care of his constituents, not answer questions in such a high-handed manner. Absolutely deplorable behavior from this particular MLA. MLA Ravindra Shrikantaya is on the phone with me right now. Mr. Shrikantaya, we're seeing a video where you are shouting at somebody, you're shouting at a farmer. ಒಂದು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಯಾತಕ್ಕಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾಬರಾಯನಕೊಪ್ಪಲು ಅನ್ನೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬಹಳ ಜನ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಬ್ರು ರೈತರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹಿರಿಯರು ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಸಿ ಇವ್ರು ಮುಗಿಲಿ ನಂತರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿರಂತೆ ಅಂದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಸರಿ, ಅದು ಆ ಮಾತನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾತ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಿರೀಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಈಗ ತಾವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆತರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ವಿಡಿಯೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಓವರ್ ಲುಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದವ್ರೇನೆ ಅವರು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಅವರೇ. ಈಗ ಮೆತ್ತಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ವಿಚಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತ ಅಂತ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಬ್ರು ಪಾಂಡುಪುರ ಸಕ್ಕರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ. Okay, all right. Thank you, Ravindra Shrikantaya. That's the MLA from Srirangpatna giving his side of the explanation, but he's saying that he had politely asked him to stop asking the same question over and over again. Certainly does not quite match with the video that we have here, where the MLA is seen shouting at that farmer. Now, Forest and Railway Department staff were attacked by the son of a Zilla Panchayat member near Sudur Railway Gate on the night of the 2nd of September. This gruesome attack was videographed and the video has since gone viral. Let's just take a quick look. ನಿಂದಾಗ ಇದು ನೀನ್ ಕೇಳು, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ, ನಿಂದು ಅಧಿಕಾರ ಐತೆ, ನೀ ಮಾಡು, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಬಂದ? ಏನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ದಾದಾಗಿರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಅರ್ಥನ ಇದು So here we see such indiscriminate punching of a railway staffer.
And the accused has been identified as Zilla Panchayat member and former MLA Swami Rao's son Suresh and Suresh's friend Tribhuvan. It is said that the accused were intoxicated and attacked the victims for opening the railway gate a little too late. The victims have been identified as Ganesh, who is a railway staffer, and Guttappa, who is a forest department staffer. The victims are currently undergoing treatment at Magan Hospital in Shivamogga. This is an incident that took place 2 days ago on the 2nd of September. On the left is one of the victims. I beg your pardon, that is Suresh, who is on the left, and Tribhuvan on the right, and these are the two persons who were perpetrating this attack on the two persons who are now in hospital. They're undergoing observation, and what we learn is that their condition is now quite all right. They'll be out of hospital soon. Ravi, relative of one of the victims, is on the phone with me. Ravi avre, ಈಗ 2ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಸುದೂರ್ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಈ ತರ? ಸರ್, ಏನಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನು ಮೈಸೂರು ತಾಳಗುಪ್ಪ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಟ್ರೈನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ನಮ್ ತಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ಟ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇವರು ಮಾಜಿ MLA ಅವರ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅವರ ಮಗ ಹಾಲಿ ಇವರು ಜೆಡ್ಸಿ ಮೆಂಬರ್ ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ನ ನಾವು ಗೇಟ್ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರ ಗೇಟ್ ತಗ್ಲಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗ್ಗ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಾರೆ ಸರ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಮುಗ್ಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಸಹ ಬೇಕಂಗೆ ತುಳಿದು ಹೊಡೆದು ಒಂದು ರಂಪರಜಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನೀವು ಇದು ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದರ್ಪ ಸರ್, ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಡ್ ಎದೆ ಹೊರಗಡೆ ಗುದ್ದಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎದೆಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯೆಲ್ಲ ತಿರುಪೆ ಸರ್, ಹಿಂಗ್ ಕೈಯೆಲ್ಲ ತಿರುಪೆ. ಮತ್ತೆ ಗುತ್ತಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆಲ್ಲ ತುಳಿದು ಕಚ್ಚಿ ಪಿಚ್ಚಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಹಾ ಸರ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಪೊಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆಗಿದೆ. ಏನಾದ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದಾರಾ? ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯಾ? ತಿರ್ಗಾ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತ ಅಂಬಾರಿಕರ ನಾವು ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಒಂದು ಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಇವರು ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ದರ್ಪಗಳನ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಂತರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ದರ್ಪಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ರವಿ who was a relative of one of the victims over here. His relative had a few injuries as well, sustained on his arm and his chest. But from what we know, a case has been registered with the police, but as of yet, no information of whether Suresh or his friend Tribhuvan have been apprehended as of yet. But high-handedness by the son of a Zilla Panchayat member, a former MLA, Swami Rao's son, Suresh, inflicting punches on one of the men, and another man, Tribhuvan, was attacking the other officer, and such was the attack that was recorded on a mobile phone and brought to our attention.
ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟಲ್ಲಿ, ಸೂಡೂರು ಗೇಟಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದೆ. ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ 56 ಗಾಡಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬಂದು ಇಳಿದು ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಿಗ್ಗಮುಗ್ಗ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸರ್. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಗುತ್ತೇಪ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಸಮ ಹೊಡೆದು ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬಾತೋಗಿ ಸರ್. ಆ ಥರ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್. ಇದು ಚೆಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಚೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಸರ್. ಇವರು ಸರ್, ಅವರು ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡು ತ್ರಿಭುವನ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗಂಟೆ ನಾನು ಬಸವರಾಜ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ನಾಗ ಹೋಗಿ ಏನೋ ದಾಂಧಲೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನೋನು ಗಣೇಶಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ಮುಖ ಹೊಡೆದು ಗ್ಯಾತಿದಿಂದನೇ ಮಾಡಿ ಹಂಗಿಂಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಅವಚನೆಯಿಂದ ಬೈದು, ನಿನ್ನ ನಿಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾಡ್ಸೋದು ನನಗೆ ಅವಚನದಿಂದ ಬೈದು ನನ್ನ ಜಾತಿನಿಂದನೇ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಭಯಂಕರ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಸರ್. We'll now slip it a short break. More news and updates are on the other side. Stay with us. फ्रेशनेस नाचने गाने और क्लोज आने से नहीं आती। फ्रेशनेस आती है बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल टूथपेस्ट से। नए जमाने का नया टूथपेस्ट। जब किचन में हो कुचीना तो हर कोई बनाना चाहेगा खाना कुचीना। This festive season, own a BMW with the 360 plan. Joy starts now. सारे BHK बंगलोज विलास फ्लैट्स हटके जिसकी जैसी चॉइस सबकी मिलेगी चॉइस। Welcome back. Big news coming in. A MiG-27 fighter jet has crashed near Jodhpur in Rajasthan. The pilot of the fighter jet is reportedly safe. That's the latest that we have right now. A MiG-27 fighter jet has crashed near Jodhpur in Rajasthan. The pilot of the jet is reportedly safe. That's what we know at this juncture. This is a MiG-27 fighter jet that has been grounded. It's crashed near Jodhpur in Rajasthan, but the pilot was able to eject from the aircraft safely. Now, while the plane was completely destroyed, according to what we see here, a raging blaze, the pilot is reportedly safe. While India has retired its MiG-27ML squadrons, 2 Jodhpur-based squadrons are still in service with upgraded MiG-27s, and it appears that one of the equipment has just given way to technical issues and crashed, but it appears that the pilot has ejected well in time, anticipating severe technical faults. This is what is left after the fire was completely doused. This is what remains of the MiG-27 aircraft. It certainly caused a great deal of a stir outside this particular village in the outskirts of Jodhpur, Rajasthan. This is a Jodhpur-based squadron. As yet, the whereabouts of the pilot is yet to be ascertained. We do have visuals of the pilot just come in. He is safe. He was a little injured, but was responsive and eventually taken for medical tests. Here's the pilot. He is lying on the ground. This is a standard procedure. They
usually have to lie on the ground till a qualified medical professional reaches them. He is responsive to questions of those near him, and it does appear that he is safe. It does appear that he has ejected prior to the plane crashing, and not far from where the crash site is. This is a complete pummeling down of the aircraft, which could have caused death upon impact, but the presence of mind of the pilot allowed him to eject well in advance, but not far from where the fighter jet crashed. The MiG-27s have been discontinued by the Indian Air Force, except for 2 Jodhpur-based squadrons which are still in service with the upgraded MiG-27, usually used for payload testing, but not for any combat or sorties. And it was just during one such flight that technical issues caused this particular fighter jet to be brought down. Now, the Special Investigation Team probing the Gauri Lankesh murder has confirmed that Gauri Lankesh was murdered by Parashuram Wagmore. Now, Parashuram Wagmore was confirmed as the confirmed suspect based on the Forensic Sciences Laboratory report, CCTV footage, and recreation of the entire episode. He has been pegged as the killer. CCTV footage was sent to the Forensic Sciences Laboratory team in June. Over 2 months of scrutiny has led to the belief of those investigating that Parashuram Wagmore can be confirmed as the killer in this particular case. Parashuram Wagmore himself had admitted to being the one who pulled the trigger, although he also said that he did not know who Gauri Lankesh was. He was just paid a certain amount of money to carry out the killing, and that that was the extent of his job in this particular case. So the Forensic Sciences Laboratory, after close scrutiny of the CCTV footage, other pieces of evidence, as well as the reconstruction of the entire episode, has come to the conclusion that it was Parashuram Wagmore who pulled the trigger and killed scribe Gauri Lankesh almost a year ago. On the 5th of September, it will be 1 year since the murder of Gauri Lankesh. Now, it appears that the grapevine seems to think JDS is likely to ally with the BJP in the taluk of Gangavati. Now, BJP MLA Parana Manavalli reportedly held secret meeting with JDS's HR Srinath. And following the meeting, HR Srinath reportedly assured Parana Manavalli that BJP would be supported in this particular area. HR Srinath had earlier said that the JDS will not form an alliance with the BJP, but it seems as though a bit of an overturn has taken place here. With regard to alliances, many senior members of various parties were stating that it is up to the understanding and counsel of the local leaders if they wanted to get into an alliance. Now, the BJP is likely to obtain support from 2 independents as well as 2 JDS candidates as well. Now, BJP to get the upper hand while choosing a president for the Gangavati City Municipal Council. There are a total of 35 seats in the Gangavati City Municipal Council, out of which BJP has won 14 seats. Now, it appears the BJP is set to hold a meeting to introspect upon the recently concluded urban local body polls. BJP State President B.S. Yediyurappa has
tasked several senior leaders of the Karnataka wing of the BJP to analyze the poll performance of the BJP leaders. Yediyurappa has sought a poll performance report from former and current MLAs of each district. To get into the grassroots in what appears to be a comparatively mediocre poll showing by the BJP as described solely by Yediyurappa, he had earlier expressed disappointment over the fact that the BJP didn't do as well as it should, something that was not necessarily an opinion shared by R. Ashoka and Pratap Simha, who declared this as a moral victory for the BJP. B.S. Yediyurappa had stated at the grassroots level that the BJP has not done as well as it should, and it's time to introspect, and it appears that this meeting will be doing just that. Now, while the post-poll alliances were being spoken about for the urban local body polls following the verdict, it appears that there's a great deal of miscalculation on the part of the Congress and the JDS. A Gazette notification on reservation for seats has been published. The reservation for President and Vice President's posts in local body polls has been confirmed, with the Election Commission having filed a writ petition with the High Court in this regard. A reservation has been announced even for those local bodies where results were declared yesterday. So overall, all urban local bodies, there is a reservation, but it appears the Congress and JDS, who are planning to form an alliance to stop the BJP from getting to the helm of power, had miscalculated their move, and many are arguing that this should have been a pre-poll alliance, not defer it to after the polls, which will now come under a bit of question given that there are several bodies where there is a fractured mandate. The Cooperation Minister Bandapa Kashimpur was seen interacting with vegetable vendors early this morning in Yeshwantpur. Bandapa Kashimpur met with vendors with regard to the government's Badavara Bandhu scheme, which is aimed at putting a brake to harassment by money lenders who charge exorbitant interest rates. The minister was accompanied by officials of concerned department as well. Chief Minister H.D. Kumaraswamy was also earlier seen interacting with roadside vendors via video conference, as well, as you can see on that tablet computer. Now, KSRTC bus conductor attempted suicide by consuming insecticide. This incident was reported from Lingasagur depot in Raichur district. The conductor alleged harassment by two KSRTC officials. The accused officials have been identified as Nagaraj and Raghavendra, and the victim has been identified as Topanna. Raghavendra and Nagaraj are accused of demanding a bribe in order to hold Topanna's transfer. He's undergoing treatment after he tried to consume insecticide. Usually they put a breathing tube on him while they were pumping his stomach. Now, in today's world, we seem to have become a little selfish, and we don't have time to spare for anyone else but ourselves. And at a time like this, we bring you the story of a woman who stepped out of her way to help someone desperately in need of help. Take a look. Just take a look at this baby fawn. Sure makes you feel bad for the poor baby, doesn't it? This poor fawn got itself stuck in a fence while trying to cross over to the other side. Woman steps in to help. An animal welfare officer in Oregon was passing by and decided to help the baby fawn. The
officer's body-worn camera captured the entire rescue. The Eugene Police Department released a video and photo of Officer Shawnee McLaughlin freeing the terrified fawn. An act of kindness. Just look at how gently McLaughlin wraps the fawn's head in a towel and lifts it from between the two narrow fence posts as she gently talks to the deer. Hey, you're okay. It's okay. The fawn slowly settles on the ground for a few seconds immediately after being freed. The fawn is initially not in a position to walk. It is after the woman caresses the fawn that it springs up and starts trotting away. The fawn went on to be nicknamed Bambi. The Eugene Police Department has even complimented McLaughlin's work. A News 9 report. Now, technology is changing the lives of people for the better in many ways, but it is also touching the lives of animals. A stubby alligator was given a second lease of life thanks to a 3D printed prosthetic tail. Take a look. Stubby alligator is at ease now. New scanning and printing technology is not just helping humans but also animals. It was a memorable moment when a stubby alligator was given a second lease of life in Phoenix, Arizona. Thanks to a 3D printed prosthetic tail, the alligator can go swimming with fellow alligators once again. Affectionately named Mr. Stubbs, the gator has since been swimming with its new clip-on tail. Mr. Stubbs was among the 32 alligators rescued from an illegal smuggling attempt across the Arizona border in 2005. But he stood out because of his missing tail. Mr. Stubbs' movement was restricted. Veterinarians believe he lost it in a fight with another gator, and just like humans losing a limb, the injury affected his ability to do everyday things. Believing to have been lost somewhere during the transit, the afflicted alligator was thrust into the care of the Phoenix Herpetological Society. He was then fitted with his first prosthetic tail made from the cast of the similarly sized dead alligator's appendage. Alligator was unable to live alongside his peers. This didn't give Mr. Stubbs the best chance to easily move about. As the gator matured, it eventually outgrew this and subsequent artificial tails. But as technology advanced in subsequent years and 3D scanning and printing became much more accessible, Mr. Stubbs benefited. After creating molds to fit the tail to Mr. Stubbs, a 3D printer was used to create the rest. We got the resolution where features even below the millimeter scale were visible and usable. This kind of precision allowed us to make the gator a well-fitting tail specialized to its size and body composition. With 3D technology, you can really custom fit or anticipate growth. Now, the gator can swim around and live like any other alligator. The human touch is always that matters, whether it is technology or any other field. A News 9 report. And that's a wrap on this edition of the Bulletin. Up next is Sports Superfast, and following that is another episode of the News 9 Crime Special Wanted, where we talk about a case where a young girl decided to end her life after she suffered hair fall because of poor treatment to her hair. There's more on that. Stay tuned. After the loss in Southampton Test, Indian captain Virat Kohli has said that the team has to learn the art of crossing the line under pressure cooker situations.